مرحبا. أهلا وسهلا. أنا جهيد. Hi, how are you? I'm Jaheed. Welcome to my channel. Let's learn Arabic with Jaheed Institute of International Languages. In this lesson, we will learn to take off in Arabic. Are you ready? Let's start. To take off in Arabic is خلع. الزمان الماضي البسيط. The simple past tense. الزمان or الزمان. The tense. الماضي or الماضي. The past. البسيط or البسيط. The simple. أنا خلعت or خلعت. I took off. أنا I. خلعت took off or I took off. نحن خلعنا or خلعنا. We took off. نحن we. خلعنا took off or we took off. أنت خلعت or خلعت. You took off. أنت you. Formal. خلعت took off or you took off. أنت خلعت or خلعت took off. You took off. أنت you for female. خلعت took off or you took off. الزمان المضارع البسيط. The simple present tense. المضارع or المضارع. The present. أنا أخلع or أخلع. I take off. نحن نخلع or نخلع. We take off. أنت تخلع or تخلع. You took off. Formal. أنت تخلعين or أنت تخلعين or تخلعين. You took off. For female. الزمان المستقبل البسيط. The simple future tense. المستقبل or المستقبل. The future. أنا سوف أخلع or أنا سأخلع. I will take off. سوف أخلع or سأخلع. Will take off or I will take off. نحن سوف نخلع or نحن سنخلع. We will take off. سوف نخلع or سنخلع. Will take off or we will take off. أنت سوف تخلع or أنت ستخلع. You will take off. Formal. سوف تخلع or ستخلع. Will take off or you will take off. أنت سوف تخلعين or أنت سوف تخلعين or أنت ستخلعين or أنت ستخلعين. You will take off for female. سوف تخلعين or ستخلعين. Will take off or you will take off. الأمر or الأمر. The imperative mood. اخلع take off for male. اخلعي take off for female. لا تخلع don't take off for male. لا تخلعي don't take off for female. Let's repeat again. أنا خلعت. نحن خلعنا. أنت خلعت. أنت خلعت. أنا أخلع. نحن نخلع. أنت تخلع. أنت تخلعين. أنا سوف أخلع or أنا سأخلع. نحن سوف نخلع or نحن سنخلع. أنت سوف تخلع or أنت ستخلع. أنت سوف تخلعين
or أنت ستخلعين. اخلع. اخلعي. لا تخلع. لا تخلعي. شكرا لكم. Thank you for watching and see you in the next video.